Hello students, let us see into the fourth module of business analytics. Here we'll see what is marketing analytics and what is web analytics. It is divided into two. For the first part, A part, marketing analytics, we'll see what is marketing analytics, what are the various models in marketing decisions, what is marketing intelligence, what is text analysis, search analysis, what is Google Analytics, perceptual maps, and customer profiling. Next, we'll see the concept of web analytics. We see what is clickstream, social media analytics, UGC, user-generated content, which contains page tagging and server log files. We'll see what is sentimental analysis and data abstractions. Marketing analytics. It is a use of marketing data. It is a practice of using marketing data to evaluate the effectiveness and success of various marketing activities done by a firm. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഫേമിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചുമ്മാ ഒരു ഫേം ഒരു പരസ്യം ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് they don't sit simply. They analyze how effectively was their marketing campaign or on what data, which was the most effective technique. Was it offline or online digital marketing? Which type of marketing techniques was most effective and found most useful? Insights gained from marketing analytics can enable organizations to gather deep insights, deep consumer insights, by which they can improve their consumer experience. They can set their marketing objectives, get better ROI, and they can also optimize their marketing strategy, which strategy to follow and how to improve it. They use both quantitative data as well as qualitative data. Quantitative വരുന്ന എന്തുവാണ്, നമ്മളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ടേംസ് ആയിരിക്കും. മാർക്കറ്റ് സൈസ് എത്ര ആയിരിക്കും, ആ പ്രൈസ് കറക്റ്റ് പ്രൈസ് എത്ര ആയിരിക്കും, പ്രോഫിറ്റ് എത്ര ആയിരിക്കും, നമ്മൾ എത്ര പ്രോഫിറ്റ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്, എത്ര കിട്ടി, ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റയിൽ പറയുന്നത്. പക്ഷേ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ കൺസ്യൂമറുടെ പേർച്ചേസ് പാറ്റേൺ, ട്രെൻഡ്, വാല്യൂസ്, ഡിസയേഴ്സ്, ബൈയിങ് മോട്ടീവ്സ്, ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. And marketing data we are having basically of three types: first party, second party, and third party. First party directly from your customers എടുക്കുവാണ്. Directly you collect your customers data. It can be either through a survey, or it can be directly your representative would be asking a person who has bought your product. You can understand why he has bought the product. Was it the price that attracted him? Was it the product feature that attracted him? So this is the most reliable form of data is first party data. Second party data എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ അതിൻ്റെ കൺസ്യൂമേഴ്സ് പറ്റി ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ സിമിലർ പ്രോഡക്ട്സ് ആയിരിക്കും. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ there is Pepsi and Cola. Fine. So for Coca-Cola, imagine they rely on a similar product which is Pepsi, and imagine the Pepsi company is willing to share its own consumers data to another company like Coca-Cola, wherein they can study, since it is similar type of products, they can understand the price, the customer taste, and customer preference. And the next one is third party data. ഇത് ഓൾറെഡി വേറൊരു കമ്പനി കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഡേറ്റ അങ്ങ് സെല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് അവർക്കൊരു യൂസ് ഒന്നുമില്ല. ദേ ജസ്റ്റ് കളക്ട് ഡേറ്റ ആൻഡ് ദേ ജസ്റ്റ് സെൽ ടു ഹും ഓൾ ഇറ്റ് ഇസ് റിക്വയർഡ്. തേർഡ് പാർട്ടി ഡേറ്റ ആയതുകൊണ്ട് അത്ര റിലയബിൾ അല്ല. ഇതിൽ ഏറ്റവും റിലയബിൾ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടി ഡേറ്റയാണ്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് കളക്റ്റഡ് ഡയറക്ട്ലി ബൈ യുവർ ഓൺ കൺസ്യൂമേഴ്സ്. സെക്കൻഡ് പാർട്ടി ഡേറ്റ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ സിമിലർ പ്രോഡക്ട്സ് ഉള്ള കമ്പനിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു. തേർഡ് പാർട്ടി ഡേറ്റ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വെച്ച് യാതൊരു ബന്ധമില്ല. അവർ ജസ്റ്റ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു, റാൻഡംലി ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു, ആൻഡ് ദേ സെൽ ദറ്റ് ഡേറ്റ. Next, we'll see a few different type of marketing analytic metrics which you can use. First one being customer lifetime value. എത്രത്തോളം ആ കസ്റ്റമർ നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു, how loyal will be your customer, how much time period can you hold a customer towards your product or towards your service. Second one being customer acquisition cost. This is the initial cost wherein you attract a consumer to buy your product. അതിൻ്റെ പുറകിൽ എടുക്കുന്ന എഫേർട്ടാണ് അത് വരുന്നത് വെച്ചാൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഐഡിയാസ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ആയിരിക്കും. All such costs are being involved into customer acquisition cost. Third one being ROI, being financially return on investment, wherein you understand how much amount you can recover based on the activities you have done. So in terms of marketing, it will be all sorts of marketing costs. It can be offline as well as online marketing strategies. Next, return on ad spend. നിങ്ങൾ എത്ര ക്യാമ്പയിൻ, സോഷ്യൽ മീഡിയ ആയിക്കോട്ടെ, ഓൺലൈൻ ആയിക്കോട്ടെ, അതിൽ നിന്ന് സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്തോ വാട്ട് ഈസ് ദ ബെനിഫിറ്റ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ്. ഹൗ യു ക്യാൻ മെഷർ ബെനിഫിറ്റ് ഇസ്, ചിലപ്പം കസ്റ്റമേഴ്സ് ചിലപ്പോൾ സെയിൽസ് കൂടി കാണും. നിങ്ങളൊരു പരസ്യം കൊടുക്കുമ്പോഴല്ലേ കൂടുതൽ സെയിൽസ് കൂടാൻ സാധ്യത. അപ്പോൾ
you measure how effectively അത് ഇപ്പം ചാനലിൽ കൊടുത്താണോ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ കൊടുത്താണോ ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ കൊടുത്ത അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ആണോ കൂടുതൽ സക്സസ്ഫുൾ ആയി യു ക്യാൻ മെഷർ ഇറ്റ് അക്കോർഡിംഗ്ലി. Next, follower growth rate. Here you measure your initial followers, how much consumers, how much loyal consumers you had initially, and how much it is growing day by day. Next, you have lead to customer conversion rate. That first, it is a planning stage wherein the customer plans to buy your product, and finally you are able to convert that pure conversion ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും from a normal person to a customer who has bought your service. This is all done through your marketing techniques, and it is measured through using lead to customer conversion rate. That our time ആണ് measure ചെയ്യുന്നത്. Next, customer retention, how well you can hold a customer. Organic traffic means വേറൊന്നുമല്ല such visitors എന്ന് വെച്ചാൽ customers who are already referring to your website for your product. They check on your website directly വന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ വോണ്ട് ടു ബൈ a Redmi phone, so I could probably check Redmi site inside me site. I can check inside that Redmi, or else I can check through other sources directly without anyone else influence. അതാണ് പറയുന്നത് organic traffic. No one is influencing me. I myself, I research on a particular product or a particular service. Next, cost per click. നമ്മൾ ഓരോ പരസ്യം വരുമ്പോൾ ഇത് ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ ആണ്, ഡിജിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ വരുന്ന ഓരോ പരസ്യത്തിന് ആ പരസ്യത്തിന് എത്ര ക്ലിക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ചില ആഡ്സ് നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി കൗണ്ടഡ് ആസ് എ സിംഗിൾ ക്ലിക്ക്. ചില ആഡ്സ് നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആഡ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്ന വേറെ, പക്ഷേ ആഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന വേറെ. ആഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആഡിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിലോട്ട് പോകും. സോ ദാറ്റ് ഓൾ ഇസ് ജനറേറ്റിംഗ് റവന്യൂ ആൻഡ് ഓൾ ഇസ് ബീങ് കാൽക്കുലേറ്റഡ്. Next is NPS, Net Promoter Score. In marketing, NPS means how loyal is your customer. Engagement rate refers to how much you are able to keep your audience engaged. For example, നിങ്ങൾ ഒരു പരസ്യം കാണിക്കുക. അപ്പോൾ ആ ഒരു പരസ്യം കാണിക്കുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ആഡ് അടിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് പരസ്യം വരും. Imagine a person who's deeply involved inside your advertisement. What is the benefit? What is the success ratio of your advertisement? അതായത് ആ ആളിനെ കൊണ്ട് സാധനം മേടിപ്പിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ആ 10 seconds ആഡ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ 20 seconds ആഡ് ആണെങ്കിൽ യു മാക്സിമം ട്രൈ ടു പ്രൊമോട്ട് യുവർ പ്രോഡക്റ്റ് ഇന്നോവേറ്റീവ്ലി. You can tell the specification, the features, the advantages, if there's any offers or discounts. It is how well you connect emotionally and you establish a relationship with your customers. Bounce rate എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമല്ല, the probability that you keep jumping from one site to another site because you want to avoid an advertisement. A bounce rate shows the percentage of people that have opted out of your website after viewing the first page. നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു പരസ്യം കാണിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം നിങ്ങളൊരു വെബ്സൈറ്റ് കാണിക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്കത് താല്പര്യമില്ല, നിങ്ങൾ ഉടനെ സ്കിപ്പ് ആഡ് അല്ലെങ്കിൽ അത് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേറെ റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. So that measures how much your customers are not interested towards your product. It can be either two things. Maybe your product may not be good, or maybe your target customers might be the wrong type of people. Say example, you are promoting bike. അത് നിങ്ങൾ ഈ പ്രായമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കാണിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ, right? So you need to have the correct target population over there. Next one, we'll see different marketing decision models wherein you understand how you can solve your market problems. Each and every problem is undergone through marketing decision models. We'll see a few of them. First one being verbal model. Verbal model എന്ന് പറയുമ്പം you tell this process. It is more of a process which is described in the form of words. You understand the relationship between product A and product B, or you understand what are the features which comes inside a particular product, by which you give awareness. നമ്മൾ കൂടുതൽ അവയർനെസ് കൊടുക്കുമ്പം വേർഡ് ഓഫ് മൗത്ത് വഴി പോകുന്ന പരസ്യമാണ് വെർബൽ മോഡൽ. you provide awareness to knowledge to liking the preference to conviction to purchase. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബൈങ് പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ്, വേറൊന്നുമല്ല. ആദ്യം കൺസ്യൂമർ അവയർനെസ് കൊടുക്കും, നോളജ് കൊടുക്കും, ഇഷ്ടപ്പെടും, മേടിക്കുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസി കാണിക്കും, അവസാനം മേടിക്കും. This is a stage wherein you make a person buy your product through verbal model. Second one being graphical model. Graphical model എന്ന് വെച്ചാൽ this is through visual media in the form of pictures or charts. Here what they provide relationship, പക്ഷേ കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ അല്ല. നമുക്ക് ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ മാർക്കറ്റിംഗ് you have something what is called as IDA model, wherein first A, attention. Here the consumers become aware of your product. I, interest,
they become more interested towards learning what is your product, how it will be beneficial for them, and should they buy or not. By which they form a state of desire. They enter a state of desire and they take their respective action to purchase or not to purchase. Third one being mathematical model. Here definitely you are having a quantitative model relationship between two variables. Say for example, you understand the relationship between sales versus advertisement. There is definitely a strong relationship, right? Advertisement കൂടുമ്പം sales കൂടും, അല്ലെങ്കിൽ advertisements കുറഞ്ഞാൽ sales കുറയും. ഒരു linear relationship ഉണ്ടല്ലോ. So you understand how much is the cost related, how is it feasible or not. Fourth one being descriptive decision model. Here you analyze what actions do individuals take so as to make their decisions. Example, it is they use descriptive decision model to understand whether to launch a new product based on its likely sales outcome. എന്നുവെച്ചാൽ ഇത് നടന്നിട്ടില്ല, നടക്കാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബ്രെയിൻ സ്റ്റോം ചെയ്ത് ഓരോ സ്റ്റേജസ് ഫോം ചെയ്തിട്ട് you understand whether to launch a new product or not based on a certain market study which you already have. Fifth one being normative decision model. Here you understand how to take a decision based on a set of decisions. കുറേ സെറ്റ് ഓഫ് ഡിസിഷന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ഐഡിയ ഏതാണ്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിയലിസ്റ്റിക് ആയ ഐഡിയ ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കർ എടുക്കും. It is concerned with the identification of optimal decisions, where optimality is often determined by considering an ideal decision maker who is able to calculate with perfect accuracy and with rational thinking. For example, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റോർ ഓർക്കണം, അത് ഏറ്റവും ഐഡിയൽ സ്റ്റോർ എവിടെയാണ്? യു വുഡ് ലുക്ക് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് വിത്ത് യുവർ നിയറസ്റ്റ് ഫാക്ടറി, അല്ലെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് റോ മെറ്റീരിയൽസ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലം, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ, കൂടുതൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് താമസിക്കുന്ന ഏരിയ, പല ഫാക്ടേഴ്സ്, ജോഗ്രഫിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് നോക്കും, ഏറ്റവും കോസ്റ്റ് കുറവ് നോക്കും. ഇത്രയും എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് യു ചെക്ക് വിച്ച് ഇസ് യുവർ ഐഡിയൽ ആൻഡ് മോസ്റ്റ് റിട്ടേൺസ് തരുന്ന സ്റ്റോർ ലൊക്കേഷൻ, based on which you do this using normative decision model. Coming to next, what is called marketing intelligence. It's a collection and evaluation of all marketing information about a company's market, so that you can study about your customers' data, what are their choices, what are the other options they have apart from your options. They can study your competitors' products also as well, so that you can improve your own products, or you can provide something unique, some unique feature, so as to say one step ahead advantage from your competitor. Fine. This helps in market segmentation, market penetration, market opportunity, and to use existing market metrics. Here you understand marketing intelligence പറയുന്ന വേറെ points. You can understand your own current position in the market. How if you want to start a new branch, or you want to outsell your product or service to an outside environment. Second, to evaluate your product. നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് വിത്ത് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് പ്രോഡക്റ്റ് വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. To know your target audience. നിങ്ങളുടെ വേണ്ടിയ യൂസറിൻ്റെ ബൈയിങ് ബിഹേവിയർ, ബൈയിങ് പാറ്റേൺ, ഡെമോഗ്രാഫിക്, ഏജ്, പല ഫാക്ടേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് each psychographic characteristics required. And the fourth one, to conduct competitor analysis. You understand if they have, how much branches do they have, do you and your competitor have the similar product, what is the price of the similar product, what is the difference or value addition of their product when compared to yours. All these factors can be understood. Moving to components of marketing intelligence. First one is called competitor intelligence. ഇത് ഒരു ലീഗൽ മെത്തേഡാണ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഓൾ ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻസ് യു റിസീവ് ഫ്രം യുവർ കോമ്പറ്റീറ്റർ ത്രൂ their portfolio, അതായത് ത്രൂ their manual, through their website, through their official set of documents. You analyze your strength and weakness of the competitor. Next one is called product intelligence. Here you gather data with respect with your similar products or your competitor products in the market. Third one being market understanding. Here you understand what is the current trend in the market, what is outdated or what is the current trend, what is the market size, and who are your target segment in your market. And the last one, fourth one being understanding the customer understanding. Here you understand how would they purchase, their post purchase, their pre-purchase, how loyal they are. For your loyal customers, you should provide something special, right? Who you understand, who are your buyers, why are they buying only from you, are they satisfied with the level of service they get post purchase, and is there any scope for improvement? If there is any scope for improvement, you should definitely improve.
Here are some methodologies used for marketing intelligence. You take surveys, data collection. This can be through online or offline surveys, telephonic or mail surveys. You do analysis. You compare what is customer satisfaction with respect with the various factors you get, and you understand on what basis do you increase customer satisfaction. It can also be through presentation and reports. Coming to the next topic is text analysis. Text analysis വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമുക്കൊരു ഇത്രയും വലിയൊരു ടെക്സ്റ്റ് ഇതല്ല. സേ ഫോർ ഇമാജിൻ you have a page of 100 pages. ഒരു 100 pages you want to search a particular set of keywords. You want to search the word, say example analytics. Where all are the word analytics? What would you do? ഒരു ഓപ്പൺ പി ഡി എഫ് നിങ്ങൾ സെർച്ച് ബട്ടൺ അടിച്ചിട്ട് അനലിറ്റിക്സ് അടിച്ചിട്ട് സെർച്ച് അടിക്കുമ്പം എല്ലാം പേജ് അത് വരുമ്പോൾ ഹൈലൈറ്റഡ് ആവത്തില്ല. Now you are referring this with respect with tons of data which is available offline and online. So text analysis is the process of analyzing unstructured and semi-structured text data for valuable insights, trends and patterns. എപ്പോഴും ഒരേ ഫോർമാറ്റ് ആണെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവുമില്ല. It can be a database, it can be a website, or it can be within images you want to search for certain keywords which is used for your business names. Companies can use text analysis to extract specific information such as keywords, names or company information, by which you can derive insights. Most commonly what you can use in various areas are in healthcare, in research, while developing a product, or for customer service and experience. ഇപ്പോൾ product development ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം say for example നിങ്ങൾ e-commerce website like Flipkart or Amazon, maybe most of you must have posted customer reviews or you must have seen customer reviews. So say for example when you are going to purchase a phone, you have the phone with you, the phone option is visible, you see how much star rating it is. ആ star rating തന്നെ ആൾക്കാർ ഫീഡ്ബാക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ആൻഡ് യു ഗ്രൂപ്പ് ഇറ്റ്. ഹാവ് യു സീൻ എ സെറ്റ് ഓഫ് ഇത്രയും സെറ്റ് ഓഫ് പാരഗ്രാഫ് വായിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ദേ ഗ്രൂപ്പ് ദാറ്റ് മേ ബി ക്യാമറ പുവർ ആണെങ്കിൽ പുവർ ക്യാമറ എന്ന 2 കീവേഡ് മാത്രം കാണും, അതിന് ടോപ്പ് ടാഗ്ഡ് ആയിരിക്കും. സോ ദ ബെനിഫിറ്റ് ഇസ് if you are a customer who wants to review with respect with the camera, how is the camera of that particular product, you just have to type in there, or you can filter the reviews, you can filter these reviews with respect with those keywords, you will get the correct data. This is the benefit of text analysis. We have few techniques used for text analysis. First one being text classification. അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് സെന്റിമെന്റ് അനാലിസിസ് ഉണ്ട്, ടോപ്പിക് അനാലിസിസ് ഉണ്ട്, ഇന്റന്റ് ഡിറ്റക്ഷൻ ഉണ്ട്. സെന്റിമെന്റ് അനാലിസിസ് ഡീപ്പർ നോട്ട്സ് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ക്ലാസ് റൂം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, പ്ലീസ് ടു ചെക്ക് ഇറ്റ്. ആൻഡ് ദെൻ യു ഹാവ് ടെക്സ്റ്റ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ, വേർഡ് ഫ്രീക്വൻസി, കോലൊക്കേഷൻ. ഫസ്റ്റ് വൺ ബീങ് ടെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. ഹിയർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് കുറേ അൺസ്ട്രക്ചേർഡും സ്ട്രക്ചേർഡ് സെമി സ്ട്രക്ചേർഡ് ഡേറ്റ ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് അസൈനിങ് പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ടാഗ്സ് ഓർ കാറ്റഗറീസ് ടു അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ടെക്സ്റ്റ്. ഇപ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കുറേ അധികം ഉണ്ട്. വിത്ത് റെസ്പെക്ട് എക്സാമ്പിൾ യു ആർ ടേക്കിംഗ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് വിത്ത് a hotel. For a hotel there would be mixed reviews, right? സമയത്തിന് റൂം കിട്ടിയില്ല, or the ambience is great, good staff behavior, the food is great, the food is horrible. So all these factors നമുക്ക് പല ഡേറ്റ ആയിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിലും നല്ലത് based on general key terms such as food quality, similar themes. നമുക്ക് ഓരോത്തിനും ഓരോ തീം എടുക്കില്ല. സ്റ്റാഫ് ബിഹേവിയർ, സ്റ്റാഫ് എഫിഷ്യൻസി തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റാഫിന്റെ ബിഹേവിയർ പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ. ഫുഡ് ക്വാളിറ്റി പറ്റി എന്തുവാ, ഫുഡ് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് സെർവ് ചെയ്തത്, ഫുഡ് കൊള്ളാവോ, was it bad, how was it, product availability, സാധനം അവിടെ ഉണ്ടോ, how much time they made you to wait. Using all these keywords you can understand how well you can classify your data. This is through text classification. And the first method is sentimental analysis. Look at the image over here. Here usually say for example once you have purchased your product, or once you have availed your service, if it is a service, phone vadi avaru parayum, after the call, after the customer service agent has helped you, press 1 to 10, 1 to 9, 1 being the lowest, 9 being the highest, so that they study their patterns. ഇപ്പം അവർ വെറുതെ അല്ല നിങ്ങളുടെ ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് എടുക്കുന്നത്. ഇപ്പം നിങ്ങളിപ്പം മാനുവലി പ്രസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ പോലും it is not just to this is not just to collect the data, but based on that data they understand how well effectively was their service, our staff in the behavior, staff in the knowledge, product satisfied ആണോ, നമ്മൾ സർവീസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ ഇല്ലെങ്കിൽ they analyze all this and they try to create positive impressions. Here sentimental analysis uses machine learning algorithms to automatically read and classify opinions for polarity. It can be strongly agree or positive, strongly disagree or negative, or it can be an okay basis, a neutral basis.
Look at the experience over here. My experience so far has been fantastic. This is a positive experience, and see, other label already ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, positive എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, and they have an emoji over there. The product is okay. This person just agrees, okay, okay. It's a neutral tag, and this is a frustrated customer. Your service support is useless. It is negative support. Next one being topic analysis. Here, each topic is classified with respect to the particular subject or a name. Say for example, you have downloaded app from Play Store. You also see customer reviews. But there are reviews about a particular app. It can be buggy, it can be a smooth experience. Each update is required. Based on which update ആണ് ആ ബേസിസിലാണ് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്ഡേറ്റ് വരുന്നുണ്ട്, അപ്ഡേറ്റ് വേണം, കാരണം ആപ്പ് ക്രാഷ് ആവുന്നുണ്ട് ഫോണിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പ് ക്രാഷ് ആവുന്നുണ്ട്. So say for example, a person has given a review, the app is really simple and easy to use. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈസി ടു യൂസ് എന്നൊരു കീവേഡില്ല. നമുക്ക് കുറേ കാറ്റഗറീസ് കാണും. കുറേ കാറ്റഗറീസിന് ഏറ്റവും സൂട്ടബിൾ ആവുന്ന ടു മിനിമൈസ് ദിസ് മച്ച് നമ്പർ ഓഫ് വേർഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡോണ്ട് എക്സ്പെക്ട് എ പേഴ്സൺ ടു റീഡ് ദിസ് മച്ച്, ഓർ ഈവൻ ദ കമ്പനി പീപ്പിൾ, കമ്പനി ഒഫീഷ്യൽസ് ഈസ് ഓഫ് യൂസ് നോക്കുക. എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ആൾക്കാർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു, ഇറ്റ്സ് ഈസി ടു യൂസ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ബീങ് ഇൻറ്റൻറ്റ് ഡിറ്റക്ഷൻ. ഹിയർ you understand what is the reason behind the customer feedback. അതൊരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിരുന്നോ, അതോ കസ്റ്റമർ അതൊരു സർക്കാസം പറയുകയാണോ, കംപ്ലൈൻറ്റ് പറയാനോ, or is it for improvement? Say for example, you say that your customer, when you call the customer service, ഒത്തിരി സമയം എടുത്തു ആൻസർ ചെയ്യാൻ. Say it's a big sentence, right? I kept waiting for a long time for the service to get attended, and the service got attended. So hearing this one full line, what do you understand? നിങ്ങൾ ഒത്തിരി സമയം ഫോൺ വിളിച്ചു, കസ്റ്റമർ സർവീസ് അവസാനം എടുത്തു, അത് സോൾവ് ചെയ്തു. So is it positive or negative? From the below statement you can see, even though it is positive, the customer has served their purpose, you understand mainly other negative ആണ്. Means it is more of a complaint rather than a complimentary. It is more of a complaint. ഞാൻ ഒത്തിരി സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് customer service attended my call. So it is a form of complaint wherein they understand using machine learning process. They understand what was the reason. Was there shortage of staff on that particular day? How was the attitude of that person? And they take necessary steps to clarify those issues. Next one being text extraction. This is using AI techniques. നമ്മളിപ്പം ഗൂഗിൾ ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം. ഗൂഗിൾ ലെൻസ് നിങ്ങൾ ഫോൺ വെച്ചിട്ട് you scan on a particular document. Okay, you scan a particular document. It can be also on your Windows or on your laptop. When you scan a particular document, you get certain images, right? You can select certain keywords, any words, documents. You can already select it. It can be from different documents. Other PDF ആവാം, doc ആവാം, image ആവാം, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ആവാം. You can extract certain text and you can use it for different purposes. This is called text extraction. Third one being word frequency. You understand, you count how much times has this particular set of words been used in the customer review. Imagine I want to measure how much times my product was termed as horrible. Fine. So I automatically count. അല്ല ഓരോ റിവ്യൂ എടുത്ത് എണ്ണി നോക്കത്തൊന്നുമില്ല. You have an algorithm wherein you can count in and where you understand customers have complained as horrible, or say for example friendly, ease of use. അപ്പോൾ ഇത്രയും കീവേഡ്സ് എത്ര തവണ വരുന്നതെന്നാണ് വേർഡ് ഫ്രീക്വൻസി വരുന്നത്. അടുത്തതാണ് കൊലൊക്കേഷൻ. കൊലൊക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ കോമൺ വേർഡ്സ് ഒരുമിച്ച് വരുന്നതാണ് കൊലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ഐഡന്റിഫൈ വേർഡ്സ് ദാറ്റ് കോമൺലി occur ടുഗദർ, co-occur. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, കസ്റ്റമർ റിവ്യൂസ് ഓൺ എ ഹോട്ടൽ വെബ്സൈറ്റ്, ദേ ഹാവ് ദ വേർഡ് air and conditioning, but most times you would be hearing the word air conditioning or customer support. Else you would see 3 words, out of office. So these words, certain words are filtered and counted, based on which they take their analysis on marketing data. Coming to the importance of text analysis, you can improve your customer service, you can increase customer loyalty, you can prevent customers from going away, that is called preventing customer churn. You can improve your product experience. Either you provide Kaizen, wherein you implement continuous improvement,
you can launch a new product ഇറക്കുന്ന മുമ്പേ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അനാലിസിസ് നടത്തി ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൾക്കാരുടെ ടേസ്റ്റ് എന്തോ ട്രെൻഡ് എത്തുക based on which you release a new product. Else you can understand how well the product can be used or how can you reduce the cost. ചിലപ്പം ചില unwanted material parts കാണും, you can reduce those parts by which you can reduce your manufacturing cost or service cost. The last being how well you can improve your brand experience or brand reputation. You can do this through online campaign effectiveness. You can understand how well has your campaign been hit, എത്ര പേര് കണ്ടു, brand tracking ചെയ്യാൻ പറ്റും. You can understand your competitors with respect with your brand, and you can understand how well your brand is being recognized. Coming to the next part is search analytics. Search analytics is similar to text analysis, wherein you use of search data to understand and improve the performance of website and web pages on search engines. ഒരു വെബ്സൈറ്റ് കൂടുതൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് search analytics. നമ്മൾ ഇത് വെച്ച് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഈ സൈറ്റ് എത്ര പെട്ടെന്ന് ലോഡ് ആയത്, നമ്മളൊരു ടെക്സ്റ്റ് റിസൾട്ട് യു ടൈപ്പ് സംതിങ് ഇൻ ഗൂഗിൾ, സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു ടൈപ്പ് വിക്കിപീഡിയ, even the time it takes to load a page, say for example it took more than 7 seconds, usually more than 7 seconds കൂടുതൽ ഒരാൾ മനുഷ്യൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തില്ല, 7 seconds ഉള്ളിൽ തന്നെ പേജ് ലോഡ് ആയാൽ you are satisfied. You take the first set of results, right? You don't keep on searching. Within the first set of results you must get your answer, so that you understand നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്ത സാധനം കിട്ടിയോ, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയോ. That also depends, you should get it correctly. So some service which you use for search analytics is Google Analytics. Here you see something called Google Trends, wherein this was the popular searches which was done during the year 2021. Which is the nearest COVID vaccination center near me? Is there any near hospital near me? Availability of oxygen, availability of food. You see how some people have done how to take a COVID vaccination, how to register it, how to download the vaccination. Here are some things which you have seen which was trending the previous year 2020. So these are commonly searches which is done in Google Analytics, in search analytics, based on which ഇത്രയും ഫിൽട്ടർ ഔട്ട് ചെയ്തെടുക്കും. ഓക്കെ, ഇത്രയും പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ആൾക്കാർ ഇതേ ഒരേ കാര്യം തന്നെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്ത്, കൊറോണ വൈറസ്. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ സാധനം ഇതിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്ട്സ്, കുറേ കാര്യങ്ങൾ, വാക്സിനേഷൻ്റെ സൈഡ് എഫക്ട്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെ വരുന്നതിന് ഒറിജിൻ എവിടെയാണ്, യു മസ്റ്റ് ഹാവ് സെർച്ച് ദ വേർഡ്, ദ മോസ്റ്റ് word keyword being coronavirus. Yes, now coming to Google Analytics, it is a website traffic analysis application which provides real-time statistics and analysis of user interaction with the website. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് എത്ര സമയമുള്ളിൽ ലോഡ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഏത് വഴിയാണ് തുറന്നത്, ഡിഡ് യു ഓപ്പൺ ത്രൂ യുവർ ഫോൺസ് ബ്രൗസർ ഓർ ഡിഡ് യു ഓപ്പൺ ത്രൂ യുവർ ലാപ്ടോപ്പ് ഓർ യുവർ വിൻഡോസ്. So all these things are being calculated. എത്ര സമയത്തുള്ളിൽ ലോഡായി, എത്ര സമയത്തുള്ളിൽ how well you interact with your website, ഇതെല്ലാം Google Analytics നോക്കുന്നുണ്ട്. It checks how users arrive on your website. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ was it through your mobile phone, was it through your laptop, how the users interact with your website content. Next, the characteristics of your website audience. നിങ്ങളുടെ പല pattern buying behavior ആണോ, what is the customer segmentation, what is their age, was it the similar age, how much of your website visitors were converted to customers. ചുമ്മാ വിൻഡോ ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല, പ്രൈസ് നോക്കിയിട്ട് പോകുന്നതല്ല, how much of them were you able to convert to a customer ratio. Fine. Here this can be done through multiple ways. 4 ways being, first one being user level. This is with respect with each action done by each user, each button click, each mouse click, each ad I see, each ഒരു ചെറിയ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ മെഷർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അടുത്തത് ബീങ് സെഷൻ ലെവൽ. സെഷൻ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല, നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പം ക്രോം ബ്രൗസറിലാണെങ്കിൽ പ്രോബ്ലി യു മസ്റ്റ് ബീൻ സൈൻഡ് ഇൻ ടു യുവർ അക്കൗണ്ട്. Else if you're already logged into your Google account, or if any website asks you to sign in a username or password, it is saved and it is kept in there. Why? Because they understand, they keep tracking what is your pattern, what are the possible preferences what are the possible product preferences you would buy, based on which ആ similar advertisement കാണിച്ച പോരെ അവർക്ക്. Sorry. Third one being page view level. Here you understand how much pages each person has visited. ഓരോ പേജിന്റെ ട്രാഫിക്, വിസിറ്റർ കൗണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ ചിലപ്പം കണ്ടു കാണുമായിരിക്കും. ദേ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് ദേ കാൽക്കുലേറ്റ് ഈച്ച് പേജ് എത്ര വിസിറ്റർ കൗണ്ട് ചെയ്തു, ആ പേജിന് ചിലപ്പം കൂടുതൽ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ, there would be some interesting content in that page. Fourth one being event level. You analyze each button click or each video views.
Next one being customer profiling. Here you have a clear picture of who is your perfect customer who would be interacting with your product or service. It acts as a customer profile guide for your marketing as well as advertising to reach for your ideal customers. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ നിങ്ങളുടെ കസ്റ്റമർ സർവീസിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സർവീസാണ്. അത് ചെയ്യുന്ന പല സ്ട്രാറ്റജീസ് ഉണ്ട്. കസ്റ്റമർ പ്രൊഫൈലിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ബീങ് സൈക്കോഗ്രാഫിക് അപ്രോച്ച്. ഹിയർ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് യുവർ കസ്റ്റമർ, the demographic, the age of your customer, what all are the different activities, interests, and opinions of your customer, what are the different values, their buying attitudes, and their any social classes, are they elite or are they middle class, what are the type of people who are your customers. Second one being consumer typology approach. Here you understand who are your loyal customers. എപ്പോഴും കുറവായിരിക്കും ലോയൽ കസ്റ്റമേഴ്സ്, പക്ഷേ ദേ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു മെജോറിറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് യുവർ സെയിൽസ്. നിങ്ങളുടെ പ്രോഫിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന റെഗുലർ കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്നല്ല, ത്രൂ യുവർ ലോയൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി യു ഷുഡ് പുട്ട് സംതിങ് അട്രാക്റ്റീവ്, സം അട്രാക്റ്റീവ് പ്രോഗ്രാംസ് ഓർ പ്രൊമോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ടു get hold of your loyal customers. Next one, discount consumers. There are some customers who do not stick on to a particular brand. ഏതിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലാഭം വരുന്നത്, say for example imagine you are planning to buy a soap. So say imagine you like Himalaya soap as well as Lux soap as well as Pierce. But നിങ്ങൾ സാധനം മേടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ഫിക്സഡ് ഐഡിയ ഇല്ല. യു കീപ്പ് ഓൺ ചെക്കിങ് ഏതിനാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഉള്ള, ഏതിനാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഉള്ള. ഇപ്പം 3 ഇത്രയും രൂപ ഓഫർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതായിരിക്കും എടുക്കുന്നത്. അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ആൾക്കാരായിരിക്കും. Impulsive consumers. They are consumers who shop without anything specifically in mind. പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ട സാധനം മേടിക്കുക, അവർ ആ സാധനം അതുപോലെ തന്നെ ചിലവാക്കും. അല്ല, they don't put a shopping list like they want to buy such items. They get fascinated, they get easily been driven by the customer sales executive in the shop or by seeing any sort of product which attracts them. They are more emotionally driven rather than logically driven, and they spend their money unexpectedly. That's the third type, impulsive consumers. And the fourth one being need-based consumers. Here they have a particular need. ഒരു കടയിൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ you see some people having a purchasing pattern wherein they take hardly 5 minutes of their time. They come, they know where the product is, they come, they take, they go. ഇത്രയും സ്മാർട്ട് ആയിട്ട് they know their specific needs മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് മാത്രം they enter the store quickly, make a purchase and they quickly leave. Third one being consumer characteristics approach. ഇവിടെ first one we see what is convenience driven. This is more of a modern consumer wherein they do not have much time. അവർക്കിപ്പോൾ ഓൺലൈനായിട്ട് സാധനങ്ങൾ കിട്ടാനുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ they do not have time to bargain. Time is valuable, right? വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ളിൽ they want food delivery. They rely on online data so that it arrives faster. Second one being connectivity driven. Here they understand what are their co-peers. They are being in a target wherein if their friends or their peers or their society or their neighborhood, if they are using a particular product or service, they also feel left behind if they are not using. So they are being compelled, they are having the peer pressure to buy that same certain product or certain service and be a part of the brand. Third one being personalization driven consumers. ചില ആൾക്കാർക്ക് പേഴ്സണലൈസ്ഡ് പ്രോഡക്ട്സ് തന്നെ കിട്ടിയാൽ they would be very very happy. They would like to stand the odd one out. Say for example, take the case of cake, right? You have seasonal cakes as well as customized cakes for your birthdays, personalized cakes for your birthdays, for your weddings. Moving to the next one is factor analysis. This is a statistical technique wherein you can understand which certain variables are taken care while understanding how the marketing is done. It is a technique used to reduce larger number of variables into very few factors. ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് മാത്രം നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യും. ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഹോട്ടലിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പം ഫുഡ് ലേറ്റ് ആയി പോയി, poor customer service, cleanliness ഇല്ല. So you have larger number of multiple variables, you reduce them into very few, you categorize them, you shortlist them into few, and you understand the relationship between those variables. Here you see, for example, ഒരു ഹോട്ടലിൻ്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വെയിറ്റിംഗ് ടൈം ആവാം, ക്ലീനിനെസ് ആവാം, സ്റ്റാഫിൻ്റെ ബിഹേവിയർ ആവാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും 3 കാര്യങ്ങൾ ഒരേ കീവേഡ് നമുക്ക് സർവീസിനകത്ത് തന്നെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം. ഫൈൻ, ദിസ് ഇസ് വൺ ഫാക്ടർ. സെക്കൻഡ് വൺ ബീങ് you analyze the food in the taste, how fresh is the food, was the temperature adequate. ഇതെല്ലാം ഫുഡ് ക്വാളിറ്റിയുടെ അകത്ത് വരുന്ന കീവേഡ്സ് ആണല്ലോ. ഇതാണ് ഫാക്ടർ. സോ
Using these 6 variables, these 6 variables തന്നെ നമുക്ക് ഈ 2 variables തന്നെ ഒതുക്കാൻ പറ്റി, service and food quality. Next, coming to the next topic being perceptual maps. This is also known as product position maps. You understand where your product is with respect to your competitor product, and you understand where you can position your potential customers. A typical perceptual map is a two-dimensional graph wherein on your y-axis it contains certain attributes and x-axis contain the opposite set of attributes. Here we'll see an example. Take the case of a biscuit, right? Imagine you have Oreo, you have milk bikkies, and you have some digestive biscuits. Out of which, what do you see? You can divide them based on great taste, poor taste, low nutritional value and high nutritional value. Take the case of Oreo. Oreo is a brand which is having great taste, but it has very low nutritional value, so it would be somewhere ideally over here. Take the case of milk bikkies. Milk bikkies, it does not have much high nutritional value, but has an okay taste, can be somewhere in the middle. And take the case of a digestive biscuit. It has the poorest taste, but it has the highest natural value. So based on these attributes, you can possibly find out where your product and where your competitors product would fall in for your customer. ഈ രണ്ട് preference അനുസരിച്ച് വേണ്ടിയിട്ട് you understand on a graph, you can plot it and you can understand who are the different type of consumers looking for what type of product. Coming to the next part is web analytics. ഇപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ നോക്കിയ മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ്. Now coming to web analytics, it is a collection, reporting and analysis of user data which is generated by users when they visit and interact with the website. You must have been heard with the term of cookies, right? There are certain websites which ask you to agree when നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയൊരു ആപ്പ് ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താലും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് പോയാലും they ask you, certain sites ask you a consent wherein you understand the risk of being tracked, data collection. അവർ കമ്പനിയുടെ പേർപ്പസിന് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, ആ പുറത്തോട്ട് പോകത്തില്ല എന്നൊരു വലിയ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇറക്കും. ഈ ഡേറ്റ, നിങ്ങളുടെ ഈ ഡേറ്റ അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ പല പാറ്റേൺസ് അവർക്ക് മനസ്സിലാവും. നിങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ എത്ര ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു, സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എന്തൊക്കെ തുറക്കുന്നു, വാട്ട് ഓൾ ആർ ദ സൈറ്റ്സ് യു സീ, വാട്ട് ആർ ദ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സ് ആർ യു സീ, ദേ ഓൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ഓൾ ദീസ്. ഹിയർ ആർ ഫ്യൂ കീ വേർഡ്സ് ടു ബി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. പേജ് വ്യൂ, the total number of times you visit a page. യുണീക്ക് പേജ് വ്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം പർട്ടിക്കുലർ ഒരു ടൈം പീരീഡ്, ഒരു സിംഗിൾ സെഷനിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ലോഗിൻ ചെയ്തു, ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിംഗിൾ ലോഗിൻ സമയത്ത് ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നവരെ എത്ര യുണീക്ക് പേജസ്, നിങ്ങൾ സ്ഥിരം വിസിറ്റ് പേജസ് അല്ല, യുണീക്ക് ടൈപ്പ് ഓഫ് പേജസ് ഡിഡ് യു സീ. സെഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു യൂസർ ലോഗിൻ ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയത്തിനാണ് സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ന്യൂ വിസിറ്റേഴ്സ് മീൻസ് യു ഹാവ് നോട്ട് രജിസ്റ്റേർഡ്, യു ആർ നോട്ട് ബീങ് പാർട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് of that website. The first time you are visiting that website, that is called new visitor. Returning visitors are loyal customers who have already signed in into that account. You can use either your existing mail account or the mail account provided by the company, and you understand, you have an idea about their website. ഓരോ സാധനങ്ങൾ ഓരോ കാറ്റഗറി എവിടെയാണ് പെട്ടെന്ന് സാധനങ്ങൾ എടുക്കുന്നു, ഓർഡർ ചെയ്യുന്നു. ട്രാഫിക് സോഴ്സസ് വേറെ ഒന്നുമില്ല, യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വേറെ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ഏരിയാസ്. ഇപ്പോൾ Amazon.com എന്ന് വെച്ചാൽ അത് കൂടുതൽ ഗ്ലോബൽ ഒരു കമ്പനിയാണ്, ഗ്ലോബൽ വെബ്സൈറ്റാണ്. Amazon.in ആണെങ്കിൽ എന്തുവാ, യു ഗെറ്റ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഫ്രം ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ റിഗാർഡ്ലെസ് ഓഫ് their region or time. Say for example, night time ആയാലും മോർണിംഗ് ടൈം ആയാലും Amazon.in is there from all sides of India, from North India, from South India, from all parts of India. You have customer analyzing your data, analyzing which product to buy, which order to purchase. They place their orders, they track their orders. Bounce rate, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ the probability when a person visits a website, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഉടനെ ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും, വേറെ അടുത്ത വെബ്സൈറ്റിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. So it is a percentage of visitors that leave your website after viewing a single page. Fine. ബൗൺസ് റേറ്റ് നമ്മൾ നോക്കും, 40% ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ if it is a bounce rate of more than 70-80% എന്ന് വെച്ചാൽ there is something you need to change with either with your website, or you need to change up the type of consumers you're targeting it. അത് പ്രോഡക്റ്റിന് അപ്പോൾ കുഴപ്പം എപ്പോഴും ആകത്തില്ല, മേ ബി you are advertising this to the wrong type of person. Clickstream analysis, വേറെ ഒന്നുമല്ല, clickstream analytics is the process of collecting, analyzing and reporting collective data, aggregate data regarding with a person visiting on a website and the order in which they visit them. Say for example, നിങ്ങളിപ്പം ഫോൺ നോക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഫോൺ നോക്കുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ്ലി ഒരു സിംഗിൾ ഫോൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോകുന്ന കാട്ടിലും മേ ബി യു വുഡ് ചെക്ക് ഫോൺ, യു വുഡ് ഐദർ സെറ്റ് യുവർ പ്രൈസ്, യു വുഡ് ഫിൽട്ടർ ദ സൈസ്, യു വുഡ് എൻ്റർ ദ കളർ, you would enter the brand name,
You will get different brands based on which you click and check each features of the brand and you come to a conclusion. അപ്പോൾ കണ്ടോ ഇത്രയും ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇത്രയും നമുക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്ലിക്ക് സ്ട്രീം അനലിറ്റിക്സിൽ ആ പോകുന്ന ഓർഡർ ഉൾപ്പെടെ നിങ്ങൾക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ സെർവർ ലോഗ് ഫയൽസും പേജ് ടാഗിങ് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡാണ്. ദാറ്റ് വിൽ സി റൈറ്റ് നൗ. It uses number of hits, that is the number of visits, number of page views, unique and repeat visitors, നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു, which are of value in understanding how the website operates from a technical user point of view. ചിലപ്പം വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തുവാ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനം, അത് ചിലപ്പോൾ ഫോണിൽ നിന്ന് കയറാം, കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് കയറാം. അപ്പോൾ ഏതിൽ നിന്ന് കയറിയപ്പോഴേ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അതായത് മിനിമൽ ഗ്രാഫിക്സ്, പെട്ടെന്ന് സ്പീഡ്, നെറ്റ് എത്ര സ്ലോ ആയാലും സ്പീഡിൽ സാധനം ലോഡ് ചെയ്യണം, ഫുൾ കണ്ടന്റ് ഓൺ ആവണം, വെബ്സൈറ്റ് ഒരിക്കലും ക്രാഷ് ആവില്ല. ഈവൻ ഇഫ് 1,000 people or 10,000 people or 50,000 people accesses your website on the same time, it should not crash. So these are certain factors which needs to be studied so that you market your basically in the website ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്താ ആ കമ്പനിയുടെ about the profile company മാത്രമല്ല, you market your products, you get new clients, you can impress through your new clients through your current website. Fine. Next we'll see what is social media analytics. It is the ability to gather and find meaning in data gathered from your social media channels to support business decisions. It is a process of examining data about social conversations to understand and use it. It helps to track conversation and measure campaigns. Social media analytics, for example, say in Facebook or Instagram, you want to target a particular set of audience. Say if it is more of a youth audience, you would target more of Instagram, right? Say for example, a movie promotion ആണെങ്കിൽ Facebook ആണെങ്കിൽ മിക്സഡ് ജനറേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റയിൽ ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ you have a probability of it's a younger generation. So it will be a great idea to target them using Instagram, right? And once you tag them using Instagram, you can see the different discussions that is happening in either in the comment section in Facebook or in Instagram, wherein you understand how well people have accepted it. അവർ വേറെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അവരിതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ആർ ദേ ടോക്കിംഗ് അഗെയിൻസ്റ്റ് സംതിങ് അഗെയിൻസ്റ്റ് യുവർ പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ അഗെയിൻസ്റ്റ് യുവർ പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസ്, വെറിൻ കമ്പനി ഹാസ് ടു കൺസിഡർ സംതിങ് ഇറ്റ് റിക്കോൾ, അല്ലെങ്കിൽ അതി വല്ലതും കംപ്ലൈൻറ്റ് വല്ലതും വരുന്നുണ്ടോ. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു പരസ്യത്തിൻ്റെ താഴെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് പറയാം, എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ സർവീസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല, ഇന്ന ദിവസം മേടിച്ച സാധനം മാൽ ഫംഗ്ഷൻ ആയിപ്പോയി. സോ സി ദാറ്റ് ഇസ് എ കംപ്ലൈൻറ്റ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ക്രിയേറ്റിംഗ് നെഗറ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസ്. സോ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓൾ യുവർ കസ്റ്റമേഴ്സ് preferences, experience through tracking them through social media analytics. You see how your audience has grown over time, the different demographics, different type of people, how many people has viewed your content, yes, how much people has viewed your advertisement, how well you are engaging with your audience. ആ തരുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു 10 മിനിറ്റിൻ്റെ പരസ്യം ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഡൈനാമിക് പരസ്യം ആയിക്കോട്ടെ, how much ever it is, how well you are interacting well, how well your competitors are also doing with social media. You understand their presence also, their activities also. Next we'll see what is UGC, user generated content. അത് വേറൊന്നുമല്ല, വേറെ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് അഭിപ്രായം പറയുന്ന ആളാണ് യൂസർ ജനറേറ്റഡ് കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവർ കമ്പനി സ്പോൺസർഡ് ആൾക്കാരല്ല, കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ആണ്. ദിറ്റ് ക്യാൻ ബി ത്രൂ either through YouTube or through Facebook, through any sort of channel, but they are not paid by the company. It refers to the content related to your brand that is created by someone who is not an official representative of your business. It could be a social media update, a review, a video or podcast, or any number of types. It can be in the form of a product review, blogs, or social media messages. Say for example, I used a new iPhone 12 or a new iPhone 13. So I put either phone review through my own YouTube channel. ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ തന്നെ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇടാൻ പറ്റും. So that I am not an official representative of that phone. Else I can share my view thoughts on Facebook, or I can share it through some other social media. Maybe I can write a blog post on it, one page about the benefits, the do's, the positive, the negative, cons. You can write about the phone. Sorry. So where does user generated content come from? It can come from your existing customers, people who are very much brand loyal people about your company and who are very interested to eager to know what all products you're going to release. It can be from the internal employees itself. അതാണ് UGC, user generated content. Next we come to page tagging. This comes under web analytics. It refers to the implementation of HTML codes. ചെറിയൊരു HTML കോഡ് ഓരോ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് ഇടും, സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അതിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ അനലൈസ് യൂസേഴ്സ് ബിഹേവിയർ വെൻ ദേ സ്വിച്ച് ഓൺ ഫ്രം പേജ് ടു പേജ്. അതൊരു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ബ്രൗസറിൻ്റെ അകത്ത് കുക്കിയുടെ രീതിക്കാണ് സേവ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. പേജ് ടാഗിങ് കളക്ട്സ് ഡേറ്റ വയ വിസിറ്റേഴ്സ് വെബ് ബ്രൗസർ.
ആ ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് വഴി, we are not going too much into technical, you understand ആ ഒരു code. Say imagine this is a web browser, the screen which you're seeing now is, imagine if it is a web browser, that code is written here hiddenly. So they understand നിങ്ങളിപ്പം ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു കണ്ടന്റ് എത്ര നേരം എടുത്ത് വായിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പരസ്യം എത്ര നേരം കാണുന്നു, സ്കിപ്പ് ആഡ് അടിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ, ഹൗ ഓഫൺ യു ബൗൺസ് റേറ്റ് എന്തുവാ, ഹൗ ഓഫൺ യു ജംപ് ഫ്രം വൺ പേജ് ടു അനദർ പേജ്. അപ്പോൾ കണ്ടോ, ഇത് പേജിൻ്റെ അകത്തല്ല, ഇത് ബ്രൗസറിനകത്ത് ഇതെല്ലാം സ്റ്റഡി ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ എത്ര ടൈമിലാണ് wikipedia.com യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര ടൈമാണ് ഫേസ്ബുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. യു അനലൈസ് ഓൾ സച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ യൂസിങ് പേജ് ടാഗിങ്. You understand which device you used, which are the popular topics, which are your words which are searched, what is the reading content, the conversion rate, how well you become a possible from a visitor to a consumer, that is called conversion rate. Bounce rate നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ എത്ര തവണ ചാടി പോകുന്നു. Internal searches, what all you are search within the website. Coming to the next one being server log file. Server log file, this has nothing to do with the web browser. This has only to do with a web server. Web server തന്നെ the things which you can collect is your date, right? Your current date, your time, your IP address, the which user agent you're using, the service name, server name, IP, server IP. ഇത് വെച്ച് ഇത് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഗുണം. This can be basically used especially in the case of for more than advertisement. You can move more in the field of criminal analytics, right? നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഹാക്ക് ആയിപ്പോയി, ഇത് ഏത് സമയത്തായിരുന്നു, ലൊക്കേഷൻ, നിങ്ങളുടെ ലൊക്കേഷൻ എവിടെയായിരുന്നു, ആ ആളുടെ ലൊക്കേഷൻ എവിടെയായിരുന്നു, ഹൂ ആർ ദ പോസിബിൾ പീപ്പിൾ ഹൂ ആർ ദർ ഇൻ യുവർ നിയറസ്റ്റ് ടവർ, ഓർ ഇഫ് ദർ ആർ someone using your same Wi-Fi, especially people who use public Wi-Fi, right? You're connected to the same Wi-Fi, but it is not always safe to use public Wi-Fi. അപ്പോൾ ആ വൈഫൈ വഴി കണക്ട് ചെയ്ത കമ്പ്യൂട്ടർ ഏതൊക്കെ ഫോൺസ് ആണ്, ഗാഡ്ജറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്, ആ ബേസിസിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും. വാട്ട് പേജസ് does have the most and least traffic. ചിലപ്പോൾ ചില പേജസ് ഒക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ട്രാഫിക് കൂട്ടാൻ പറ്റും. ഇഫ് യു ആർ ബീങ് എ കോമ്പറ്റീറ്റർ, യു ക്യാൻ ഇൻക്രീസ് ദറ്റ് യുവർ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് വെബ്സൈറ്റ് ട്രാഫിക് ലോഡ് ആൻഡ് you can destroy it. What sites refer visitors to your site? ചില റെക്കമെൻഡേഷൻസ് അനുസരിച്ചിട്ട് പോവില്ല. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഫേസ്ബുക്ക് ഇപ്പം പഴയ പോലെ അല്ലോ, ഇപ്പം ഫേസ്ബുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെയല്ലേ പരസ്യം വരുന്നത്, ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പരസ്യം അല്ലെങ്കിൽ ആമസോണിൻ്റെ പരസ്യം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഉൾപ്പെടെ വരുന്നുണ്ട്. സോ യു ക്ലിക്ക് ദാറ്റ് ആൻഡ് യു ഗോ ഫ്രം വൺ മെയിൻ പേജ് യു ഗോ ടു ആമസോൺസ് പേജ്. സോ ഓൾ സച്ച് ദീസ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ആർ ബീങ് ട്രാക്ഡ്. The pages that your visitors viewed, the browser which you are using and the OS you are using. ഇത് എന്തിനാ പഠിക്കേണ്ട ഒരു കമ്പനിക്കാർക്ക്? The browser which you are using, is it Chrome, is it Firefox, or is it what type of operating system? അത് വിൻഡോസ് ആണോ, മാക് ആണോ? വിൻഡോസ് ആണെങ്കിൽ ഏത് വേർഷൻ, മാക് ആണെങ്കിൽ ഏത് വേർഷൻ? You study that because according to that, say for example Windows 11 ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കായിരിക്കും ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വെബ്സൈറ്റ് wikipedia.com ക്രാഷ് ആവുന്നത്. So it is easier for the developers to understand, okay, you should provide or repair services only for Windows 11 users because they are only reporting a certain set of crash from their website or from the app, right? So it becomes easy for the technical team to repair their website as well as provide the required information, all these informations which are being collected. This is all being affecting the sales. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും information collect ചെയ്ത് പോകുന്നത്. Moving to the last topic, we see what is data abstraction. Data abstraction എന്ന് വെച്ചാൽ വേറൊന്നുമല്ല, you do not understand what is happening in the real world. Say for example, നിങ്ങളിപ്പം ഒരു ഫോൺ കോൾ വിളിക്കുന്നു. വാട്ട് ഇസ് ദ ലോജിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആസ് പെർ ആസ് എ ലേമാൻ വെൻ യു കമ്പയർ വിത്ത് എ നോൺ ടെക്നിക്കൽ പേഴ്സൺ? ഒരു നോൺ ടെക്നിക്കൽ പേഴ്സൺ എന്താ, ഫോൺ അൺലോക്ക് ചെയ്യുക, കീപാഡ് കോണ്ടാക്ട്സ് എടുക്കുക, ഡയലർ എടുക്കുക, യു ഡയൽ ദ ഡിജിറ്റ്സ്, യു കോൾ, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. യു ആർ നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ദ പ്രോസസ് ബിഹൈൻഡ്. ആ ഡയലർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പം ഏത് ഫംഗ്ഷനാണോ തുറക്കേണ്ടത്, ഏത് വിൻഡോ സ്ക്രീനാണ് കാണിക്കേണ്ടത്, ഏത് കളർ ഗ്രാഫിക്സാണ് കാണിക്കുന്നത്, കോള് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ, ദ റെഡ് ബട്ടൺ, ദ ഗ്രീൻ ബട്ടൺ, ദ ഡ്യൂറേഷൻ, ഇങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങൾ വിച്ച് ഇസ് ബീങ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ എ ചിപ്പ് ലെവൽ തിങ്സ് യു ആർ നോട്ട് ബീങ് ഷോൺ. Data abstraction involves creating of representation of data that separates the UI, the interface, from the implementation so that only the programmer, the technical person, has to understand the interface, the commands used, and not on the internal structure. അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു നോർമൽ ഒരു പേഴ്സൺ അതെങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ്, ഏത് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം കോഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോൾ ചെയ്യാനോ ക്യാമറ എടുക്കാൻ അല്ല.
Camera എടുക്കണമെങ്കിൽ you take the camera, you press the camera button, you open the camera button. But what is the function that connects that hardware and the software? ഇത്രയും deep details ഒരു technical person മാത്രം കാണുന്നുള്ളൂ. As a normal person, you do not know what is the inside working of your smartphone, right? നിങ്ങളുടെ ബേസിക് നീഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫോൺ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോൺ വിളിക്കാൻ, ക്യാമറ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്യാമറ വിളിക്കാൻ. ഇതിൻ്റെ അപ്പുറം നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല. ബട്ട് ഫ്രം എ ടെക്നിക്കൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ, ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ഡേറ്റ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ, വെയറിൻ ദേ ആർ ഡെഫിനറ്റ്ലി സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഓൾ സച്ച് പ്രോസസ്സസ്. വൈ? Because a normal user, he need not study how your call is being made. Call വിളിക്കുമ്പോൾ call വിളിക്കണം, അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ. They don't need to study the technical aspect of it. So you have here 3 levels. You have a physical level, logical level, as well as view level. Physical level ആണ് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ലെവൽ. നമ്മൾ ഡേറ്റ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ലെവലിൽ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ലെവൽ. ഇവിടെ ഫിസിക്കൽ ലെവൽ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എത്ര മെമ്മറി സൈസ് ആണ് വേണ്ടത്. നിങ്ങൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഫോണിൻ്റെ കോണ്ടാക്ട്സ് ആയാലും ക്യാമറയുടെ സ്റ്റോറേജ് ആയാലും, ഹൗ മച്ച് മെമ്മറി, എത്ര റാം വേണം, എത്ര മെമ്മറി വേണം, എത്ര തവണ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യും, ഓർ ഡു യു കീപ്പ് ഓൺ ട്രാൻസ്ഫറിങ്, ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജ് ആണോ, യു ചെക്ക് ഓൾ സച്ച് സോർട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോറേജ് റിലേറ്റഡ് തിങ്സ് വിത്ത് വെൻ യു കം വിത്ത് ഫിസിക്കൽ ലെവൽ. Second one, logical level aanegi, you understand on what basis they are being stored. You understand that computer data is being stored in the form of binary digits, not as string, not as in the form of alphabets. So you understand what type of coding is being done, how it is saved in the form of, if it is in a table, it is formed in the form of row or column, how well it is being saved. You understand that is called logical levels. ഇനി അവിടെയാണ് നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഡേറ്റ ക്ലീനിങ് ഒക്കെ വേണ്ടത്. ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ, ലാസ്റ്റ് ലെവൽ ബീങ് വ്യൂ ലെവൽ. ഈ ലെവലാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും കാണുന്നത്. നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് മാത്രം കാണത്തുള്ളൂ, അതിൻ്റെ സീൻസ് ബിഹൈൻഡ് ആരും കാണത്തില്ല. View level can be viewed by all users. For example, a user can interact with the system using UI. They can see the screen data. What is happening behind the screen? ആ കോളർ ടോൺ എടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡയലർ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഏത് ആ ആപ്പ് തുറന്ന് ആ ആപ്പിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടർ കോഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ വ്യൂ ലെവൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആനിമേഷൻ മാത്രം കണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.